ये गाइस अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है 2025 का ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल. तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से. पहले उतारेंगे साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस एंड साइन माइनस कॉस साइन ए माइनस कॉस है साइन ए प्लस कॉस है. अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं नीचे का पहले. तो साइन ए माइनस कॉस है and this is sin a plus cos a. Okay, now if you multiply this expression from this expression, what you will get? Sin a plus cos a का whole square plus if you multiply this expression from this expression, you will get sin a minus cos a का whole square. Okay, this is sin a minus cos a, this is sin a minus cos a. They will become whole square after multiplying. Now this is sin a plus cos a. Now use identity a plus b का whole square, तो बनेगा sin square a प्लस cos square a प्लस 2ab, तो 2 sin a cos a, right? And you can see here sin a minus cos a. If you expand this expression, now you have to put the identity a minus b का whole square. Then you will get sin square a plus cos square a minus 2 sin a cos a, right? Okay, now look at here. This is sin a minus cos a and this bracket have sin a plus cos a. If you multiply both these expression, you will get the answer sin square a minus cos square a, because it works on the identity one bracket a minus b, another bracket a plus b. It will become a square minus b square. Now look at here, 2 sin a plus minus 2 sin a will cancel each other. This is sin square a plus cos square a. If you put the identity here, sin square theta plus cos square theta, this will become 1. Okay, this is 1. If you look at here, this is sin square a plus cos square a 1. It will also become 1, right? Right now what we wanted to prove here, this is 2. Now we are end up at 2. What about denominator part? This is 2 sin square minus a, this is sin square minus cos square a. Now what should I do here? Since here is no cos, then I should use identity to remove the cos square a. So now as we know कि cos square a is nothing but 1 minus sin square a. Okay, if you put it here, this will become sin square a, and minus at the place of cos square a, I can put this expression 1 minus sin square a. Right now 1 will become 2, and this is sin square a, sin square a. If I multiply these numbers, minus in the bracket minus 1, and this minus minus will become plus. Now what will be the our final answer? No, this is 2 and this is sin square a becomes 2 sin square a minus 1. This is our right hand side, hence proved.